Hi friends, அனைவருக்கும் இனி வணக்கம். இனி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்துக்க போகிறோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 123 UPI பே இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்மளுடைய மொபைலில் செட்டப் பண்ணிக்கிறது அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துக்க போகிறோம். ஸோ நானும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி எது யூஸ் பண்ணலாம், இப்போ தான் அவங்க முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு கால் பண்ணி அதில் என்னென்ன சொல்ல போகிறாங்க, எப்படி செட்டப் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். எனக்கும் இது புதுசு தான். இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஏடிஎம் கார்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏடிஎம் கார்டு டீட்டெயில் கேட்டால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை என்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கால் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஏடிஎம் கார்டு தேடிட்டு இருக்க வேண்டாம். ஸோ கேட்குறாங்களா இல்லையான்னு தெரியல. நானும் அதை பற்றிலாம் ஏடிஎம் கார்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ ஸ்க்ரீனில் தெரிற அந்த நம்பருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய மொபைல்லேருந்து கால் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் என்னோடய மொபைல்லேருந்து கால் பண்ணிக்கிறேன். ஜஸ்ட் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டு ஆன் பண்ணிக்கிறேன். முடிஞ்சால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டு அதில் போடுறேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்பரை நான் அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேங்க. பேஸ்ட் பண்ணிட்டு இப்போ கால் பண்ணுறேன். லவுட் ஸ்பீக்கரில் போடுறேன், அப்படியே கேளுங்க. Good morning. Welcome to Ultra Cash Green Voice. For English, press 1. हिंदी के लिए 2 दबाएं. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ்க்கு 1 ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது Your preferred language has been set as English. Now you can transfer money to anybody, recharge your mobile or check your account balance in this call in a simple manner. Press 1 to transfer money. Press 2 to check your account balance. அதெல்லாம் செக் பண்ணுறதுக்கு 2 அழுத்திக்கிறேன். Press hash to start using the service. You need to set up your account and register for UPI. இன்னும் நான் செட்டப் பண்ணல, செட்டப் பண்ண சொல்லுது. Set up your account. Press 1. செட்டப் பண்ணிட்டு 1 ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன். Please speak your bank name you want to use for the service after the beep. கோட்டக் மகேந்திரா பேங்க். You want to set up Kotak Mahindra Bank account ending with 7664 in the name. Press 1 to confirm. Press 2 to choose another bank. ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன், கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன். என்னோட நேம்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொன்னாங்க. Great. Your UPI account is created. It seems your UPI PIN is already set for this bank account. Press 1 to continue with transaction. Press 2 if you want to reset your UPI PIN. நான் 1 ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன். நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறேன். Checking balance of your Kotak Mahindra Bank account ending with 7664. Please enter the 6-digit UPI PIN. ஸோ என்னுடைய யூபிஐ நம்பரை நான் என்டர் பண்ணிக்கிறேன். Your balance in Kotak Mahindra Bank account ending with 7664 is 1,299 rupees 87 paise. Press 1 to do another transaction. Press 2 to disconnect. Press star to go to main menu. நான் ஸ்டார் எழுதிக்கிறேன். நான் உங்களுக்கு ஒரு மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி காட்டுறேன். அதையும் இப்போ அப்படியே கேட்டுக்கோங்க. Press 2 to check your account balance. Press 3 to do a mobile recharge. Press hash to manage your account. For send money using mobile number, press 1. For send money using account number, press 2. Press star to go to main menu. Please enter the 10-digit mobile number of the person you want to send money to. மொபைல் நம்பர் என்டர் பண்ணிக்கிறேன். Enter the amount you want to transfer. ஒரு 10 ரூபா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம். You are transferring 10 rupees to. Please enter the 6-digit UPI PIN of your. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூபிஐ பின் சொல்லுவோம். யூபிஐ பின் என்டர் account ending பண்ணிக்கோங்க. with 7. Great. Your transaction is successful. An SMS with transaction இப்போ வந்து details பார்த்தீங்கன்னா sent to your ட்ரான்சாக்ஷன் mobile ஆயிடுச்சு number. என்னுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு. Press 1 to do another transaction. Press 2 to disconnect. Press கால் star to டிஸ்கனெக்ட் go to பண்ணிடலாம் main இப்போ. menu. Thank you for calling Ultra Cash Beam Voice.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ லைவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட்டப் போச்சு. ஸோ ஏடிஎம் கார்டு நான் எடுத்து வச்சுருந்தேன். ஏடிஎம் கார்டு தேவையில்லை. நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பேங்க் நேம் என்னென்னு சொன்னாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்குது. யூபிஐ பின் நீங்கள் செட் பண்ணிட்டு இருந்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஏடிஎம் கார்டு தேவையில்லை. ஒருவேளை யூபிஐ பின் செட் பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஏடிஎம் கார்டு தேவை. அதனால் ஏடிஎம் கார்டு எடுத்து வச்சுட்டு இது எல்லாமே பண்ணுங்கள். ஸோ சிம்பிளாக இன்டர்ஃபேஸ் தான். உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ட்ரான்சாக்ஷன் ஆகிடுச்சு. அந்த மெசேஜ்லாம் உங்களுக்கு சைடில் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டில் போடுறேன். சரி, ஓகே. இந்த வீடியோ அப்படியே உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீபேட் மொபைல் வச்சுட்டுருங்களுக்கு இது ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இன்டர்நெட் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க முடியும். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ட்ரிக்கு. ஸோ ஓகே, பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில். வேறு எந்த மாதிரி வீடியோ வேணும்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்காக மேக் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.